హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను నాగోల్ నుంచి ఉప్పల్ మీదుగా గచ్చిబౌలి వెళ్ళబోతున్నాను. సో అక్కడ మనకి గచ్చిబౌలిలో మనకి డిఎల్ఎఫ్ దగ్గర మనకి స్ట్రీట్ ఫుడ్ ఉంటుంది. సో ఆ స్ట్రీట్ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ అయ్యాను. సో మీరు వీడియో చూస్తూ ఉండండి, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో మనకు కరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి వర్షం స్టార్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో నేను వర్షంలోనే షూట్ చేస్తున్నాను, తగ్గేదేలే. ఇంత వర్షం పడినా నేను షూట్ చేయడం మాత్రం ఆపను, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? కీప్ వాచింగ్. దారిలో వెళ్తుంటే ఒక పెట్ షాప్ కనపడింది. సో అందులోకి వెళ్ళి చూశాను, జస్ట్ ఫర్ అలా ఒక లుక్ ఇద్దామని వెళ్ళాను. సో అక్కడ మనకి ఇలా ముద్దు ముద్దుగా కుక్కలు, పక్షులు ఉన్నాయి. సో మీరు కూడా ఒకసారి ఈ యొక్క పెట్ షాప్కి విజిట్ చేయండి కావాలంటే మీకు.
girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. సో ఇది గచ్చిబౌలిలోని స్ట్రీట్ ఫుడ్. సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఒకసారి ఇక్కడికి రండి. నాకు తెలిసి హైదరాబాద్లో ప్రతి ఒక్కరూ దీని గురించి తెలిసే ఉంటుంది, కానీ ఎవరైతే తెలియని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చాలా రకాల స్ట్రీట్ ఫుడ్, షవర్మాలు, రకరకాల టిఫిన్స్, చికెన్ ఐటమ్స్ రకరకాలు ఉంటాయి. సో మీరు కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఫుల్ మనకి రద్దీ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇప్పుడు వర్షం కాబట్టి మనకి జనాలు అయినా కూడా ఉన్నారు, వర్షం పడుతున్నా కూడా ఉన్నారు. అంటే ఇక వర్షం లేని టైంలో ఇంకా బీభత్సంగా ఉంటుంది. సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి ఒకసారి వచ్చి, ఓకేనా? सिद्धार्थ गया क्या? నేను తీసుకున్నది బోన్లెస్ చికెన్ టిక్కా, 8 పీసులు, 100 రూపాయలు. సో అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి చికెన్ షవర్మా. ఇది వచ్చేసి 120 రూపీస్. ఇది కూడా బాగుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి.
ఇక్కడ మీరు చూసినట్లు ఇక్కడ అది వరలక్ష్మి టిఫిన్స్. సో ఇక్కడ నేను మసాలా దోశ తీసుకున్నాను. అది వచ్చేసి 60 రూపాయలు. ఓకే, అది కూడా పర్లేదు అనిపించింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. पत्ता लेके आओ भैया भैया सिंगिल आने 270 సో అది ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఇంకా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. సో మీకు నా నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. సో ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.